Pinda nepasuo usanonoke wakasungwa nechitema. Pinda nepasuo anodaiza Jesu arimo mukati. Seza uripo mutadzi onatswa nenyasha dzake. Pinda nepasuo usanonoke Jesu akakumirira. Tinokuchingamidza vateereri kuchirongwa cheAdventist Youth Watchmen Present Truth Ministries returning to the old paths. Asi muchirongwa muneni zvakare Patrick Mahenza tichidzidza panyaya yechikafu nenyaya yeruponeso. Chikafu nenyaya yeruponeso. I think kuri kuti tisati tatombotanga kubata zvinhu zvebhaibheri, kuri kuti taverenga mabhuku esainzi anokuudzai kuti pfungwa dzemunhu nedumbu remunhu pane connection iripo. Pfungwa dzemunhu nedumbu remunhu pane connection iripo. Regai ndipe a layman example yekudai also. Chidhakwa chikamwa doro, tinongozwa kuti zvinhu zvese digestive system yemunhu kana kuti baro rekugayiwa kwechikafu kwemunhu, chikafu chinotangira mudumbu chichizodzika chidero. Saka kuri kuti munhu amwa doro, doro iro rinopinda mudumbu, but munoona senge pfungwa dzinenge dzakuita kakukanganisika. So vanotaura mururimi rwamazuva ano vanenge akuti munhu anenge akuvhotomoka, kana kuti munhu anenge akurotomoka, kana munhu anenge akungodura nyangwe anything. Unoona munhu akutaura mashoko akafumuka, mashoko asine nechekuita naMwari. Saka zvinhu izvozvo zvinototiratidza kuti pfungwa dzemunhu nedumbu remunhu pane connection iripo. Kana regai ndipe example yakadai so. Kuri kuti uri kufamba musango munzvimbo inozikanwa nemabhinya stereki. Let's say kuti 10 meters away kubva paura woona munhu akabata bhemba. Mudumbu munototanga torwadza, pfudzi romira, so ziya rotanga kudonha. Ikoko kurwadza kwemudumbu kunenge kwatangira kumind inenge yatanga kuprocessa. Saka dumbu nemind yemunhu pane connection irimo. Mabhuku esainzi vanoiti the gut and the brain axis. Kuti anything chinopinda mudumbu chinoaffecta mind. Saka nhasi toda kuti tidzidze panyaya yechikafu nenyaya yeruponeso, kuti zvatinodya pane here any effect yazvinazvo panyaya yeruponeso rwedu. Saka tichatanga kuverengwa muna mumwe wechiprofita manuscript 38 1898. The state of the mind is largely to do with the health of the body. The state of the mind is largely to do with the health of the body, and especially with the health of the digestive organs. Saka zviri kunzi kwai state yemind kana kuti chimiro chepfungwa chine zvekuita zvikuru nezvine chekuita nehutano hwemumuviri wemunhu, especially ma-organs anoshanda mukugaya chikafu. Zvikanzi as a general thing, the Lord did not provide his people with flesh meat in the desert. Saka zviri kunzi maIsraelites paibva kuEgypt paya chida kuenda kuCanaan, Mwari pane chikafu chaakanokamura pavari, ndobva avachinjira chikafu. Saka apa mweya wechiprofita uri kuti wakuda kutiratidza reason nemhaka dzeMwari akabvisira maIsraelites nyama achivapa mana.
inobva yati because he knew that the use of this diet would create disease and insubordination. Kwaye Mwari aizviziva kuti nyama iyi inokonzera zvirwere uye inokonzera kusagadzikana kana kusada kutungamirwa. Zvikanzi in order to modify the disposition and bring the higher powers of mind into active exercise, he removed from them the flesh of dead animals. He gave them the angels' food, manna from heaven. Saka zvinonzi senzira yaMwari yekuda kuzama kuitisa kuti mind yemaIsraelites ichishanda zviri nani panyaya dzine chekuita nespirituality. Kwaye Mwari akavabvisira nyama yavaidya ndokubva avapa chikafu chaidyiwa kudenga. Saka ipapo tisati tatomboenda kure tinoona kuti raiva zano raMwari kana kuti yaiva plani yaMwari yekuti maIsraelites pfungwa dzavo dzifanana nengirodzi dziri kudenga. Kana muri kupabata zvakanaka. But anyways, regai tidzidze muBhayibheri. Matthew chapter 24 verse 3. Matthew chapter 24 verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? And the end of the world. In Matthew chapter 24, when my disciples anobva kuna Jesu Kristu, ndobva ati Ishe tudze kuti zviratidzo zvekuguma kwenyu zvichava zvipiko. Regai tiwe mhinduro yavanopiwa naJesu Kristu. Anovapa futi pachapter iyoyo but pamavhesi ari pamberi. Matthew chapter 24 verse 37 to 38. But as of the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Saka Kristu anobva apindura akati, chindai munocherechedza kana kuongorora mararamigo aitwa panguva yaNoa. Zvikanzi kuri kuti matarisa mararamiro aitwa panguva yaNoa. Kuri kuti kamuraramiro ikako makaona kachiitika panguva yenyu, zivai kuti kuguma kwangu kuda kutevera. Kristu abva agumira ipapo, anobva awedzera kususurikidza kuti chii chaitika panguva yaNoa. Anozvitaura panext verse 38. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking. Saka Kristu anobva ati mazuva flood isati yauya, vanhu yenguva yaNoa vaidya nekumwa, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Saka Kristu anobva ati panguva yaNoa pane zvinhu 4 zvainyanya kuitiwa zvekuti mukazviona zvoitiwa panguva yedu yekupedzisira kuguma kwakuda kutevera. But chinoshamisa ndezvekuti zvinhu zvacho takatozvinzi naMwari zviite. Number 1 anotaura kuti vanhu vachange vachitya. Number 2 anotaura kuti vanhu vachange vachimwa. Number 3 anotaura kuti vanhu vachange vachiroora nekuroorana. Zvinhu izvozvo mugona kuti hapana zvakaipa pazviri. But kuri kuti mazodzidza zvakadzama, mawedzera kususurukidza pfungwa iyoyo, muchazoona kuti zvinhu izvozvo zvaiva zvakuitiwa zvakapfurikidza mwero. Vanhu vaiva kudya nemadyiro asiwo, vanhu vakanga vakumwa mamwiro asiwo, vanhu vakanga vakudya zvinhu zvisizvo, vanhu vakanga vakumwa kusiku, vanhu vakanga voroorana nenzira dzisidzo nechizvo zvakadero. Saka Kristu anoti kamuraramiro kaitwa panguva yaNoa kaka, kuri kuti makaona katekeshera panguva yenyu, chizivai kuti kuguma kwakutevera. Saka nemhakazei Mwari akaparadza vanhu panguva yaNoa? The reason iripo ndeyekudai also. Mwari nzira yega yaanogona kutaura nayo nemunhu achinzwika is through the mind. That is, mind ndoyega channel Mwari yaanogona kutaura nayo nemunhu.
Saka kana mind yedu isiri in the right state, Mwari anotaura nesu but hatimunzwi. Saka the mind inofanira kunge iri into the right state kuti tinzwe kutaura kwaMwari. Saka Mwari akaona vanhu kuti panguva yaNoa vanhu ava kamudyiro kavo, kamunwiro kavo kakanga kavhiringidza pfungwa zvekudero zvekuti even Mwari akataura vakanga vasingachanzwi. That's why pakaitika zvishamiso zvese zviya zvekuti mhuka dzinouya dziri 2 by 2 dzichipinda muareka, mosquito yechirume neyechikadzi, mombe yechirume neyechikadzi, mhuka dzichifamba dzakaderekedzana nadzo dzichipinda muarki. But vanhu vakangovhunduka kwenguva iyoyo, mangwana zvikatomuka zvava pane imwe state. Saka ipapo panofanira kutiratidza kuti kamudyiro nekamunwiro kaitwa panguva yaNoa kakavhiringidza pfungwa dzevanhu, kakadzimaidza pfungwa dzevanhu zvekuti even Mwari akutaura akanga asingawo. Saka Mwari ari kuti that same state iyoyo yekuti kamudyiro kevanhu, kamunwiro kevanhu kachange kakadzama zvekudero zvokuti even Mwari akataura hapana vanomunzwa. Saka ndo yega Mwari reason yachazoparadzira nyika yekuti hapasisina way yekucommunicata nayo nemunhu. Saka the mind inofanira kunge iri clear, but kuti mind ive clear zvinotangira mudumbu. Mukaverenga bhuku rinonzi Counsels on Diets and Foods runoti a clogged stomach is a clogged mind. Regai ndipe example yekudai so. Mukada kutarisa vakadzi vakawanda vakabviswa umandara. Umandara hwacho hunobviswa after vapedza kudya. Munhu abviswa umandara ane zhara. Hatisi kuramba zviri kwazvo but munhu abviswa umandara ane zhara. Hazviti. Munhu anotobviswa umandara after aguta, pfungwa dzazorora manje, munhu anozobva abviswa umandara. Chii chinenge chichiitika ichocho? Masenses anenge adzivaidzwa because mind inenge yakufocus on the digestive system. Inenge isingachafocus manje on the things zvine chekuita ndikati chiko. Mind inenge yadegrade mbijana yakufocus on the lower passions, then you neglect ma higher senses. Saka pakudero ndopekuzoti munhu azoenda kumba kwake ndo paanozo rohwa nechiveve upati maiwi ndaite. It all starts with the stomach. Saka even mukaona kurushupa nyaya dzengochani, hamuiti nharo dzekuti dzekuvhota magay rights mune zhara, hazviiti, munenge matogota. Saka the connection iripo padumbu nemind iconnection yakasimba zvisingaiti. Saka that's why Kristu ari kuti dzokerai panguva yaNoa. Vanhu vakanga vakudya nekumwa zvekuti Mwari vakanga vamubvisa paequation. Regai tiwedzere kususurukidza nevhesi. Tuone kuti panguva yaNoa zvinhu zvaiva zvakamira sei. Handei Patriarchs and Prophets page 92. Patriarchs and Prophets page 92. Inoti iri komenda chapter yacho inonzi The Flood, ichikomenda panguva yaNoa. Inoti polygamy had been early introduced, contrary to the divine arrangement at the beginning. The Lord gave to Adam one wife, showing his order in that respect. But after the fall, men chose to follow their own sinful desires. And as the result, crime and wretchedness rapidly increased. Saka panguva yaNoa zvironzi naJesu vaidya nekumwa, vairoora nokuroorana. Apa mumwe wechiprofita takudzidziswa kuti in the sake of marriage pane chimwe chunjaya chakuvhailetwa panguva yaNoa. Mwari akapa Adhamu mukadzi wani achitiratidza kuti ndo zvatinofanira kuita semaChristians, tinofanira kuroora mukadzi wani. But apa vakanga vakuita polygamy. Saka marriage yenguva iyo yaiva yakuitwa to excess.
papa kuitwa zvinhu zvisimo muline raMwari, of which marriage tichazodzidza nezvemarriage, but the purpose of marriage iye yaifanira kuti iite mharidzo kuna Satani, yekuti munhu anogona kurarama under obedience achifara. Inobva yati, but after the fall, men chose to follow their own sinful desires, and as the result, crime and wretchedness rapidly increased. Neither the marriage relation nor the rights of property were respected. Whoever converted the wives or the possessions of his neighbor took them by force, and men exulted in their deeds of violence. They delighted in destroying the life of animals, and the use of flesh food rendered them still more cruel and bloodthirsty. Why the use of flesh food rendered them still more cruel and bloodthirsty, until they come to regard human life with astonishing indifference. Saka ndozva zvakuitika panguva yaNoah izvezvo. Vanhu vakanga vakudya nokumwa zvinofurukidza mweya, zvekuti zvaaiona akatarisa huku is the same mind yaiona akatarisa naye munhu. Mwari akati no, handikwanisi kutolerate as this, it cannot go forward. 1 Corinthians chapter 10 verse 25. 1 Corinthians chapter 10 verse 25. 1 Corinthians chapter 10. Okay, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Saka zviri kunzi either tiri kumwa kana tiri kuita sei, we should do all to the glory of God. Chinonzi the glory of God. The glory of God, Revelation chapter 18 verse 1, inotodza kuti the whole earth was united with God's glory. Exodus chapter 33 and 34, tunaona Moses achikumbira Mwari achiti, God show me your glory. And muna Exodus chapter 34, Mwari anopfuura pana Moses achitaura character yake. The Lord good, merciful, gracious, forgiving, and pity unto the third and fourth generation zvakadero. Saka zviri kunzi kana tichidya nekumwa, ngatizviite zvese kuti character yaMwari ionekwe. Ndo zvatiri kudzidziswa pane vhesi iyi. So we should understand these things, so that patinozviunderstanda zvinogona kutibatsira even in our spiritual lives. 1 Corinthians chapter 9 verse 25 inobva yati, and every man that striveth for mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an uncorruptible. But saka kana pane munhu ari kuda kuva master in everything, kana achinzi master zviri kunzi anoda kugona kukunda everything, zviri kunzi anofanira kuva temperate in everything. Saka zviri kunzi naPaul aipa example panguva iyoyo paiva nemaolympics, paakararama nguva dzemaolympics dzakuitiwa the Roman Empire. Saka aiona vanhu vaimanya zvekuti aizvinyima zvekudya, achitraina hard, achirega kudya zvinhu zvisingaiti mumuviri wake. Zvikanzi aizviitira kuti kana akunomanya paya ave the best in everything. Saka Paul ari kuti tarisai zvinoitwa nemaathletes. That same zviri kuitwa nemaathletes, ivo vari kuzviitira kuti vaone medal, kana kuti vaone mukombe, kana kuti vaone mari, but zvinhu izvozvo zvinohora. Saka kana vanhu ivavo vachizviomesera to that extent panyaya zvekudya, ko isusu what more zvatinofanira kuita? Isusu tiri kuda kuwana chinhu, tiri kuda kuwana prize iri incorruptible. Saka zvikutonzi tinofanira kutozviita zvine udzamu kudarika vanhu ava. Verse 27, Paul anobati, but I keep under my body and bring it into subjection,
Subjection iri kurehwa apa hakuzi kuti Paul ainorara mugoma achinamata achirwa nechando. No. Haizo subjection iri kurehwa. Subjection yaari kureva ndeyekuti aizvinyima zvimwe zvekudya nezvimwe zvekumwa zvaaiziva kuti zvinogona kukanganisa zvaari, zvinogona kukanganisawo pfungwa dzake. Aizvirega kudya zvinhu izvozvo. Ndo zvaari kuti I keep my body under subjection. Zvikanzi lest that by any means when I have preached to others I myself should be a castaway. Achiti kwai ndikuzviita izvozvo because ndikutyira kuti ndaparidzira vamwe vanhu inini ndorasho. Saka papo ari kuzama kutibudisira pfungwa yekuti mukudya nemukumwa mune chekuita nekuponeswa uye nekurashwa. Because Paul ari kuti ndikukipa body yangu under subjection so that even ndiri muparidzi ndinogona kuparidzira vamwe vanhu vakaponeswa ini ndobva ndarashwa. Anenge achirashwa nemakadzei, kamudyiro kake nekamunwero kake kanenge kaenda to the excess zvekuti zvichavhiringidza mafungiro ake. Ende kana zvavhiringidzira mafungiro ake hatina imwe nzira yatinogona kunzwa nayo Mwari kunze kwemind. Hatina imwe nzira yatino. That's why muchiona kuti munhu akadhakwa anogona kungoita nyangwe anything chanenge angofunga kungoita anoita nyangwe. Chii chinenge chichiitika ipapo? Mweya mutsvene hauzi kugona kucommunicate naye because mind yake yakakanganisika. That's why kuti munoona kuti mangwana achimuka achizwa zvaakaita misoro dzinototanga tudonha, otanga kuombera, sorry mama, sorry baba, sorry mukadzi wangu, ndakakanganisa. Chii chinenge chichiitika ipapo? Mweya mutsvene unenge wakugona kucommunicate naye because mind dzake dzinenge dzava clear. But kana munhu akadhakwa anogona kungouraya munhu ana basa nazvo. That's why muchiona kuti even vanhu vanoita murder, ini ndine interest into nyaya dzecriminal investigation ndodziverenga zvikuru. Vanhu vakawanda vanoita murder even uchiverenga madocumentary anototi ndakatanga naro pambanje kana ndakatanga naro namwadoko. Even mukatasana norova vakadzi chaivo tarisai diet yavo. Even vanhu vaya vanouraya vanhu just to check diet. You know kuti Mwari anotaura nesu through nature. I always take time hangu ndimbotarisa upenyu hwevamwe vanhu. Ndatarisa upenyu hwavo ndinowanzo kutarisa kuti chii chavanodya. Mapoliticians akawanda if you check vanomwa doro. And most of those decisions vanomaita akadhakwa. Herod akauraya John the Baptist akadhakwa vachimwa ari papati. Ndobva apaparika zvikanzi mwana wangu tamba. Mwana ndobva anzi ndikatamba chii zvikanzi ndinokupa even 1/3 of my kingdom. That is not a decision yokuita munhu ari sopo. Haitwi decision yaari sopo. Kunzi tamba ndokupa anything. That decision haitwi munhu ari sopo. Zvinobva zvanzi kwai mwana ndobva atamba. Mwana ndobva atamba ndobva aenda kuna mai. Mai akati tuda musoro waJohn the Baptist. Kwai Herod panonodzwa kwai pfungwa dzinodzokedzana kuti mangu iyi ndaitei. Apa ivazvitaura kapa nevanhu. Nenyaya yepride ndobva ati hazviiti kuti ndireverse. John the Baptist anobva aurayiwa. Mutsa wake unotobva wabvapo ipapo Herod. That's why Jesu paakanotarisana naHerod anakanambomudza shoko one because mutsa wake wabvapo. Saka I want you to check even panyaya yeBelshazzar. Belshazzar anotora zvinhu zvaMwari. Anotora zvinhu zvaMwari zvasanctuary. Makapu emusanctuary ndobva mamwisa doro. Belshazzar yaoma. Makapu emusanctuary ndobva mamwisa doro Belshazzar. Ndobva mamwisa doro. But if you check kuti zvinhu zvese pazvaitwa ipapo zvaitwa pamapati. Saka zvine chekuita nemapati ndezvekuti mamwiro acho nemadyiro acho anenge achikanganisa mind. Cheki kuti even vakawanda vasikana kuti virginity yavo vanoirasha zvaita sei. Vari kumapati kana kuti munhu aendwa naye kupitsaini, munhu atenge gwachikenini. That sense chikafu chichidigesta mind inorelax. Saka ndo nyaya nechekuita nenyaya yezvekudya nokumwa. That's why Paul achiti inini muviri wangu kana dzapa nyaya dzekunamata
I keep my body under subjection. That means kuti pane zvimwe zvekudya nezvekumwa zvandinonyima, so that inini kuri kuti ndinogona kuparidza vanhu vakaponeswa but inini ndorashwa. Daniel chapter 1 verse 5 na 8. Daniel chapter 1 and the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Verse 8. But Daniel purposed in his heart that he do not defile himself with the portion of the king's meat nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Saka vafana vekuIsrael vapambwa naNebukadhineza. Nebukadhineza anonowadza kuti ndichaurei vafana vakadai so. Vafana ivava vashagwa. kwaNebukadhineza anobva vachinjira diet, obva vadza kuti chikafu chandinodya inini ndo chamunofanira kudya, so that after 3 years ndinofanira kukutestai. Mukazodzidza Nebukadhineza aiva mambo aiva akangwara. Nebukadhineza aitoziva kuti chikafu chine chekuita nepfungwa dzemunhu. Saka Nebukadhineza nelight raiva naro penguva iyoyo akatozvirealiza kuti vafana ndinofanira kuvapa chikafu chekuti vafungirane nemambo. But anyways, mukuru mazodzidza zvakadzama muchazoona kuti chikafu icho chaitanga chaperiswa nechinokuita sei. But that is not the only reason why Daniel akaramba chikafu ichocho. Regai tiverenge kuti mweya wechiprofita unoti nemhaka dzezvakaitika izvozvo. As the youth instructor August 18, 1898, as Daniel and his followers were brought to the test, they placed themselves fully on the side of righteousness and truth. They did not move capriciously but intelligently. They decided that as flesh meat had not composed their diet in the past, it should not come into their diet in the future. And as wine had been prohibited to all who should engage in the service of God, they determined that they would not partake of it. Saka zviri kunzi vana Daniel vasati vauya kuBhabhironi vaisatodya nyama newine. Saka vakati kana tabva ukuku kuIsrael tisingazvidyi, tinozvidyirei takuno kuBhabhironi? Ndobva vati hatisi kudya zvinhu zvakadero. But pavanhu ivavo vauya navo, Daniel, Shadrach, Meshach naAbednego ndovega vakati izvi hatidyi. Vamwe vafana vese vekuIsrael ndobva varasha kutenda, ndobva vadya. Ndoda kuti muone kuti chii chakavhioletwa ipapo. Vakavhioleta atinoti muchirungu ma-youth laws kana ma-youth principles. Saka ndoda kuti muone kuti vese vakavhioleta ma-youth principles enguva iyoyo, chii chinoitika. Daniel chapter 3 verse 12. Daniel chapter 3 verse 12. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. This men, O king, ye have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Saka Nebukadnezar chapter 3 anoisa chitumbwa obva ati munhu wese anofanira kunamata chiumbwa ichocho. Achiisa ichocho ndozvanzi Shadrach, Meshach, naAbednego anobva ati hatinamati. Apa maybe Daniel ameno kwaaiva, maybe aitobata mamwe maduties because aiva aitwa prime minister wenguva iyoyo. Saka Shadrach, Meshach, naAbednego anobva ati hatipfugamiri chitori chamambo. Nemhaka dzei vakati hatipfugamiri chitori chamambo, hande kuna Exodus, usapfugamira chimwe chinhu kunze kwaMwari. Connection iri papa. Vakatanga kuobeya Mwari paplate yechikafu. Saka mind yavo nemasenses avo aigara ari into intact. But vanhu vese vakaviolate the youth principles. Mind yavo yakava benumbed, masenses avo akakanganisika, zvekuti even kuobeya Mwari on the moral principles vakanga vasina kugona. Saka dai Shadrach, Meshach naAbednego dai vakakanganisa panyaya yezvekudya apapo, vaipfugamira chitori chamambo.
Saka vafana vava, the more yavairamba vachidya chikafu chamambo, the more yavairega kudya zvinhu zvaakanzi naMwari idya. That is the more and more and more mind yavo payaikanganisika zvekuti even chokwadi chikataurwa nenzira ipi vakanga vasingachechuke. Hazvaita vakanga vasingachechuki. Saka it all started paplate yechikafu. Saka compromise dzakawanda dziri kuitika munguva yedu yake zvino dziri kutangira paplate yechikafu. Saka can we agree that there's connection between chikafu nechivi? Because kana vana ava vakakoniwa kupfugamira chitori chamambo nenyaya yekuti vaidya nenzira inodiwa naMwari. Saka kana vaidya nenzira inodiwa naMwari, mind yavo yaigara iri focused kuzvinhu zvokudenga, yaisakanganiswa nemadyiro avo. They would keep on studying the word of God and vaiva need the righteousness of Christ. Zvabva zvanzi miviri yenyu ngaive a living sacrifice. Your body is the temples munogara Mwari. Saka kana tichidya zvinhu Mwari zvaasingadi kuti tidye, miviri yedu haigona kugara Mwari because inenge yakatosviba kare. Saka kana miviri yedu isingagoni kugara Mweya Mutsvene, tinogona kuzowana simba sei kukundira chitema. Because chinhu chega chinogona kuti tiitise tikunde chitema, it is because tine Mweya Mutsvene. Saka panyaya zvekudya nezvekumwa izvozvo, madyiro ako, manwiro ako anogona kudzinga Mweya Mutsvene, anogona kuunza, anogona kuitisa kuti Mweya Mutsvene ugare unewo. Saka nyaya zvekudya nekumwa inyaya iri so deep zvekuti hatifanirwi kuibata nyeke. Regai tiwedzere naNumbers chapter 11 verse 4. Numbers chapter 11 verse 4. And the mixed multitude that was among them fell a lasting, and the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? Ma-Israelites aya muna Numbers chapter 11 verse 4 aibva kuEgypt. Vari kuEgypt ikako panguva yemaplagues, pane maEgyptians akaita sengatendoka ndobva vajoina maIsraelites. Ndoiri kunzi the mixed multitude. MaIsraelites nevamwe maEgyptians vaiva vajoinana vachifamba vachienda kuCanaan. Saka maEgyptians ndo akataka kuti ndobati maiwi kunotungungodya mana vakomana. Monday mana, Sunday mana, Monday mana, Tuesday mana, Wednesday mana, Thursday mana, Friday mana yotowedzerwa kaviri chinzi mangwana murogadzira Sabata. Saka vakabva vati no, hayi zvazvisi kuita. Vachichema kudero maIsraelites anobva vajoinawo manje. Ndobva ati no. Iwe kuti vaichema vachiti chini. Verse 5. We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. Svanza turikurangara hanya inisi negarlic nema-onions nefish zvataidya ukoko, which is not right. Zvinhu zvakatonzi naMwari zvidyiwe. But kamudyiro kavo kaiva kakuenda kuexcess yekuti Mwari paakavachinjira diet vakafila that is too much of a sacrifice kuna Mwari. Iwai kuti ichi chinoitika pavakachemera izvozvo. Psalm chapter 78 verse 18. Psalm chapter 78 verse 18. And they sinned yet more against him by provoking the Most High in the wilderness, and they tempted God in their heart by asking meat for their lust. Saka Mwari aiva asina problem nekuti vakumbira nyama, but aiva ne problem yekuti vakumbira nyama kuti vadzadzise malusts avo. Saka vafana vaiva varwa nenhomba. Mwari ndobva ati no, I cannot tolerate this. Indiri kuda kuti mind dzenyu dzive clear. Ndikuda kuti mufanane utsvene hwenyu sengirodzi dzandinadzo dzikudenga, so that pamunoenda kuCanaan munonondorarama semararamiro andiri kuda kuti muite.
so that nyika yese pasi pano pese ichikuona imimi inoda kundinamata imimi. Saka imimi vafana imimi vandoda kuita example yekuti vamwe vanhu vese vanditeerere ndimi semi futi vafana vari kuda kuchemera chikafu chinokukanganisai mafungiro enyu. Mwari nobati no, I cannot tolerate this. Iwai zvinobva zvaitwa naMwari. Mwari anogumbuka. Numbers chapter 11 verse 6. Numbers chapter 11 verse 6. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Saka hapana ramba chikunyunywa zvanzi even imo yedu yaomarara because mana omara mana tanyanyira. Numbers chapter 11 verse 32 to 35. And the people stood up. Saka Mwari anobva aitisa mazimepo ndobva aisa nyama kwavari. And the people stood up all that day and all that night and all the next day and they gathered the crews. Saka nyama yaiswa zvinobva zvanzi vanhu havana kunorara zuva iroro, vanhu havana kurara usiku ihwohwo, vanhu havana kurara the next day vachiunganidza nyama. Zvikanzi kwai uyo akaunganidza zvishoma, ye that gathered less gathered 10 homers, and they spread them all abroad for themselves around about the camp. Ava vanhu vakaunganidza nyama 2 days vanhu asingarari. Ene mukatarisa nhamba yevanhu ivavo regai timboverenga kuti vanhu vanhu angani. Numbers chapter 11 verse 21. And Moses said, the people among whom I am are 600,000 footmen. Saka Moses arongoti varume chete vari kufamba neni, varume asati averenga vakadzi nevana, ari kuti varume 600,000. Saka that means kuti nevakadzi nevana zvaigona kusvika million, nevakadzi nevana zvaigona kusvika 1 million. Zvikanzi but vanhu ivavo vakaunganidza nyama for 2 days, hapana akarara. Saka zvinoratidza kuti vanhu ava vakawanda. Verse 33. And while the flesh was yet between their teeth, it was chewed. The wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Kwai saka nyama ichiri pamazino pavo, hasha dzaMwari dzakabva dzamuka. Mwari akati no, I cannot tolerate this. Kwai Mwari anobva avauraya. Psalm chapter 78 verse 30 to 31. Psalm 78 verse 30 to 31. You know what? They were not estranged from their lusts, but while their meat was yet in their mouths, the wrath of God upon them, and slew the fattest of them, and smote them down, the chosen men of Israel. Saka nenyaya yenhomba yenyama Mwari anobva auraya maIsraelites. Psalms 106 verse 15. Inobva yati, but lasted exceedingly in the wilderness, and tempted God in the desert. And he gave them their request, but sent leanness into the soul. Those are zvisingadiwi naMwari kuti mwoyo yavo iomarare. Chii chakakonzeresa kuti mwoyo yavo iomarare? It is because nyaya yenhomba yavo yenyama. Saka the reason why Mwari akachinja madiet emaIsraelites from meat to manna, it is because Mwari aida kuti pfungwa dzemaIsraelites dzive sepfungwa dzenyeredzi dzekudenga. Mwari aida kuti utsvene hune nyeredzi dzake huvewo utsvene hune maIsraelites. But vakaramba ndobva vadya zvinhu zvavaida nyama. Ngativerengei imwe wezviprofita kuti unoti chii. Patterns and Prophets page 377. Patterns and Prophets page 377 to 379. Ndichaverenga ndichiskipa. Note.
God might as easily have provided them with flesh as with manna, but a restriction was placed upon them for their good. It was his purpose to supply them with food better suited to their wants than the favorite diet to which men had become accustomed in Egypt. The perverted appetite was to be brought into a more healthy state, that they might enjoy the food originally provided for men, the fruit of the earth which God gave to Adam and Eve in Eden. It was for this reason that the Israelites had been deprived in a great measure of animal food. Saka kwai Mwari aida kuzama kudzosa ma-Israelites kudiet yekugarden of Eden. Saka that's why akavabvisira nyama akavapa mani. Satan tempted them to regard this restriction as unjust and cruel. Kwai saka Satan azviona izvozvo akabva aisa pfungwa muma-Israelites nevanhu vaifamba navo kuti zvamuri kuitirwa izvi naMwari hazvina kunaka uye zvine utsinye mukati. He caused them to lust after forbidden things, because he saw that the unrestrained indulgence of appetite would tend to produce sensuality, and by this means the people could be more easily brought under his control. Saka Satan chakarealiza ndechokuti kuruti vafana vaviolata pane zvekuita nezvekudya nekumwa zvichavaitisa kuti pfungwa dzavo dzive more inclined to the lower passions, so that pandinouya nemiedzo yangu vanokasika kugundikana. Ndo reason why Mwari achida kuti vanhu vafast. Hakunzi kuti munhu akarohwa nezhara Mwari anongamuchira munamato yake. No. The reason why Mwari achida kuti tifaste, anoziva kuti patinofasta mind yedu inova sharp, because the brain inenge isingafocus pa anything chiri kuitika mudumbu. Brain inenge ichingofocus on everything zviri kuitika nemind. Saka patinovereka vhesi inonatsa kujika kuti Mwari panotaura neni ndinonatsa kumunzwa zvizere. That's why reason why Mwari achida kuti tifast, but tichaita chidzidzo nezvazvo. Zvikanzi the author of disease and mystery, who are so men where he can have the greatest success. Through temptations addressed to the appetite, he has to a larger extent led men into sin from the time when he induced Eve to eat of the forbidden fruit. It was by this same means that he led Israel to murmur against God. Saka zviri kunzi pe Satan anovingira vana vaMwari nepaanatsa kugona kuabata napo. In the garden of Eden akavavingira achiti Mwari haasi kuda kuti mudye chikafu chine mhaka dzei. Even pama-Israelites akavavingira netemptation iyo. Saka kana Satan akadonhedza Adam naEve, vanhu vaya vasati vakambota atadza kana akavadonhedza panyaya yechikafu. Kana Satan akaitisa kuti ma-Israelites aurayiwe nenyaya yechikafu, why do we think that isusu were exempted from those same strategies? Intemperance in eating and drinking, leading as it is to the indulgence of the lower passions, prepares the way for men to disregard all moral obligations. Zvikanzi kwai kusazvidzora mukudya nemukumwa kwai kunogadzira nzira kuvanhu kuti vagure mirayiro yaMwari. When assailed by temptation, they have little power of resistance. Kwai saka kukona kuzvidzora mukudya nemukumwa kunoitisa kuti kana miedzo yaSatani yauya, tinoshayiwa simba rekugona kukunda miedzo. God brought the Israelites from Egypt that he might establish them in the land of Canaan, a pure, holy and happy people. Saka zviri kunzi imwe reason why Mwari akachinja diet yema-Israelites aida kuti vave number 1 pure, number 2 vave holy, number 3 vave happy. Zvikanzi in the accomplishment of this object, he subjected them to a course of discipline both for their own good and for the good of their posterity. Yet they be willing to deny appetite. In obedience to his wise restrictions, feebleness and disease would have been unknown among them. Kwai saka dai vakabvuma havo kuzvidhinaya appetite, urwere uye nekuwondomoka kwamavari hwaisawanikwa.
their descendants would have possessed both physical and mental strength. Even vana vavo vangade vakazvagwa vane physical and mental strength. They would have yet clear perceptions of truth and duty, keep discrimination and sound judgment. Because even vana vavo vangade vane keen perception yechokwadi yekuti Mwari akataura chinhu vaigona kuchinzwisisa zvine udzamu. But their unwillingness to submit to the restrictions and requirements of God prevented them to a greater extent from reaching the high standard which he desired them to attain, and from receiving the blessings which he was ready to bestow upon them. Ku-Egypt vakabva vari 1 million, but muKenani makapinda vanhu 2. Zvinogona kuderoso, zvinogona kuderoso kuti panyika pano tinenge tiri masavadha anosvika 10 million handisiye nhamba, but kudenga tosvika tiri 2. Zvinogona kuderoso, zvinogona kudero. Saka zvinhu izvi zvatinofanira kuti tizvinzwisise, so that saka zvinhu izvi zvinofanira kuti tizvinzwisise zvitibatsire kuenda kurwendo rwedu rwekudenga. Saka nyaya yeappetite inyaya yakakosha. Ene mukazotarisa kuti pashitimu chinhu chakakonzera kuti vafana vaya vaite upombwe muiverenge zvakadzama, zvinobva zvanzi vaidya nekumwa pashitimu ndobva vaizoita upombwe. Saka nyaya yechekudya nekumwa inofanira kuchinjereba. Titsvage kuti Mwari ada kuti tiite sei, titsvage kuti Mwari ada kuti tidye sei, tirarame munzira dzinodiwa naMwari. Matthew chapter 4 verse 2 and 3. Matthew chapter 4 verse 2 and 3. Note. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Akukupa homework. Nemhaka dzeSatani pakavingira Jesu akamunzwa ati chinja amatumba aya aite chingwa nokuti une shara rokuda chikafu. Pane mareasons akawanda ya pandoda kuti mutsvage answer yacho in this context. Pane chinhu chakuchaona. Genesis 3 verse 6 tinoona Adam naEva vachitadza on the point of appetite. The reason why Jesus akauya akakunda on the point of appetite, pane lesson Mwari aida kutidzidzisa kuti pakatangira kudonhera munhu ndo Jesu paanotanga kugadzirisa panyaya zvekudya nezvekumwa. Tichivharisa chidzidzo chedu tichaverenga mubhuku rinonzi Ministry of Healing page 315. Ministry of Healing page 315. Chapter 24, flesh as food. Note, the moral evils of flesh diet are not less marked than the physical ills. Flesh food is injurious to health, and whatever affects the body has a corresponding effect on the mind and the soul. The intelligence displayed by many dumb animals approaches so closely to human intelligence that it is a mystery. The animals see and hear and love and fear and suffer. They use their organs far more faithfully than many human beings use theirs. It is a mistake to suppose that muscular strength depends on the use of animal food. The needs of the system can be better supplied and more vigorous health can be enjoyed without its use. When the use of flesh food is discontinued, there's often a sense of weakness and lack of vigor.
Men argue this as evidence that flesh food is essential. But it is because foods of this class are stimulating because they fever the blood and excite the nerves that they are so missed. Some will find it as difficult to live off flesh eating, as it is for the drunkard to give up his dram. But they will be better for the change. Shikans. Is it not time that all should aim to dispense with flesh foods? How can those who are seeking to become pure, refined and holy, that they may have companionship of heavenly angels, continue to use as food anything that is so harmful and effect on soul and body? How can they take the life of God's creatures that they may consume the flesh as a luxury? Let them rather turn to the wholesome and delicious food given to men in the beginning, and themselves practice and teach their children to practice mercy toward the dumb creatures that God has made and has placed under our dominion. The truth has been presented to us. It is now your duty. It is my duty. Do we want to follow God, or do we want to follow Mom, or we want to follow Mormon? We should ever be serious panyaya NeRuponeso. Nyaya dzezvekudya nedzekumwa inyaya dzakadzama kudarika zvatinofunga isusu. Our salvation is a link panyaya zvekudya nokumwa. We are not saved by keeping the law. We are not saved by eating a good diet. We are saved by the righteousness of Christ. But if we fail to obey, Romans chapter 6 verse 16, obedience is everything which God requires from us, because He knows more than what we know. So if we fail to obey God, then we are trodden upon unforbidden paths. And the consequences, it is you, it is me who is going to suffer those consequences in the last. Toda kutenda Mwari nechidzidzo chatanga tinacho. Toda kutenda. Ndichiri kushaya tenzi wangu hakuna inzi zekonga renyu ine ndoshaya nekshaya tenzi ndoshaya zino mondekomborere nzino uya ndichiri kushaya gara pezo ane pusi yapo more pano ine ndoshaya nekshaya